Starke Schneefälle vielen Menschen in Bayern, Österreich und der Schweiz weiterhin schwer zu schaffen. Im Kampf gegen die Schneemassen in Bayern hoffen die Rettungsskräfte auf besseres Wetter am Freitag. Laut Vorhersagen sollen die Schneefälle vorübergehend und etwas nachlassen.Zumindest die Lorenengeveristing Weiten Teilen der Bayerischen Alpen nach Einschätzung von Experten gesunken. Für Freitagsstuft der Lorenendienst die Gefahrenstufen für die Berchtesgadener Alpen als groß ein. Das ist das wichtigste von 5 Gefahrenstufen. Für den übrigen Alpenraum gilt erheblich Gefahr, also Warnstufe 3. Aufgrund der möglichen großen Reichweiten von Lawinen erfordern Unternehmen im Gebiet sieht besondere Vorsicht und überlegt Retention, hieß es. Und die nächsten Wettertage sieht bereits herauf. Massiv Tiefschlafverbringende Prognos der Deutschen Wetterdienstes zufolge nach am Sonntag kräftigen Schneefall in den Alpenraum und den Bayerischen Wald. Im Tagesverlauf kommt die Schneefallgrenze auf 1200 Meter ansteigen, darunter dürfte es regnen. Insgesamt kommt in der höheren Lagen mehr als 1 Meter Neuschnee hinzukommen. Das mag man sich nicht ausmalen, was da noch alles passieren kann, sagt Guido Wolz vom DWD. Vor allem die Schneebrüche werden in Extremzonen.Die schneidige wird durch den Regens wohl niedriger, sagt Wolz. Aber die Gefährlichen Schneemassen auf Dachchen wird ansteigen. Wenn es da regnet, wird das durch noch mehr erheblich zunehmen. Noch wenn klar ist, wann der Verkehr in Süd- und Ostbayern wieder überall rollt. Weil die Bahn auf den verschnittenen Strecken nicht mehr mit dem Raum hinterherkommt, sind wir Verben Dungeon unterbrechen. Auch wir Straßen sind wegen der Schneemassen und Umgestörsten Bundeswehr.Für wie Technisches Hilfswerk und Weiterhelfer sind im Dauereinsatz, mindestens für die Tage von den Schneemassen zu befreien. Zahlreiche Menschen mussten in der Nacht über mehrere Stunden hinweg bei starkem Schneefall in ihren Fahrwagen auf der Autobahn im Landkreis Rosenheim ausharren. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Bernau am Chiemsee und Fransdorf in Richtung München kam der Wirkewegen Schneeglut und kurzerhand Lastwagen am Donnerstagabend komplett zum Erliegen. Erst in den frühen Morgenstunden konnten PKW und LKW nicht und nicht wieder anfahren, weil die Polizei ermittelt. Bis sich der Stau aufgelöst hat, sehen mehrere Stunden vergangen. Dort soll das Bayerische Rote Kreuz als auch das Technische Hilfswerk waren im Einsatz, die Autofahrer zu betreuen.
Die Helfer sehen den Starabgegangen und hatten die Menschen versucht, so ein Polizeisprecher. Im Raum Berchtesgaden der Grenze zu Österreich sitzen 100 Menschen fest, weil sie für Straßen gesperrt sind. Am Donnerstag riefen die Behörden für die Landkreises Berchtesgadener Land, für den Landkreis Traunstein sowie für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen den Katastrophenfall aus. Auch im Landkreis gilt der Katastrophenfall. Das Landratsamt Traunstein will auch die Hilfe der Bundeswehr anfordern. Im Raum Meisbach und Berchtesgaden war die Bundeswehr bereits im Einsatz und räumt Starke Wetterkraft der Gebirgsjäger, der Luftwaffe, der Streitkräfte und des Sanitätsdienstes sehen in erhöhter Bereitschaft, teilt ein Sprecher des Landeskommandos Bayern mit. Sie konnten bei einer Verschlechterung der Lage eingesetzt werden. Die Bundeswehr hat ihre Hilfsmaßnahmen in den vergangenen Tagen stetig ausgeweitet. Mittlerweile sind mehr als 300 Soldaten und Soldaten im Einsatz. Versorgen geschlossene Menschen, helfen beim Räumen von mit Schnee bedeckten Dächern und transportieren Hilfskräfte zu ihren Einsätzen. In vielen Landkreisen in Bayern und Schwaben fällt diesem Freitag der Landkreis aus. So gefährlich sei der Schallweg für die Kinder und Jugendlichen, hieß es von den Behörden. Ein Bedrohung für die Schule sei aber verrot möglich. In den vergangenen Tagen war bereits in vielen Landkreisen der Landkreis ausgefallen. Und den Flughafen in München und Frankfurt sind wegen des winterlichen Wetters rund 100 Flüge am Freitag gestrichen worden. In der Nähe von München wird ein minderjähriger Junge von einem Amstersendenbaum erschlagen. Der Baum brach am Donnerstag eng unter der hohen Schneelast zusammen, weil die Polizei berichtet. Erst nach 40 Minuten instructen suchen den daran zu begraben Jungen dort nicht angewandt der Polizei stand der etwas ein Meter große Baum auf einem privaten Grundstück und stößt auf einen Fahrzeug. In der Schweiz rollt ein etwa 300 Meter breite Lorry am Donnerstagmittag in ein Hotelrestaurant und verletzt 3 Menschen leicht. Weil die Polizei mittelt, suchten Einsatzkräfte auf der Schwagel im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf rund 1300 Metern hohe ist nach möglichen vermissten. Dabei kamen neben technischen Gerrit auch Loren in am Einsatz.Am. Band muss die Suche aber aufgrund starker Schneefälle abgebrochen werden. Dem österreichischen Bundeswehr die seit Samstag von der Rosenwald abgeschnitten German in der Obersteiermark zu erreichen.
Die sollten Brachten Lebensmittel und Diesel über einen Forstweg in die Kommune, wie Bürgermeister Janet Jett sagt.